Alright, Shalom. This is the brother Takwara from GMS Suriname, and with me I got the two brothers. This is the I'm the brother Tasara. I'm the brother Lata. Khan, and we are from GMS Suriname, coming back with another lesson through the spirit and power of Yahweh Bahashim Yahushai. But before we want to start, we want to give all praises, honor, and glory to Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Raka, Kodash, Shar, Amat. We also want to give double honors to our elders and apostles of Great Millstone that do rule well and that taught us this truth. Men that are worthy of their double honors. Peace and salutations to the hopeful elect, the house of David, you brethren that are laboring and pushing this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth. So basically, we want to do a lesson, for our people that are living here in Suriname, to show them that Yahushai, the one they ignorantly call Jesus Christ, his true name is Yahushai, is about to make his second coming, and he's not coming to play, he's going to do a lot of killing, God. because vengeance is in his heart, Yahushua is not coming to play, he's not coming to play, man, so without further ado, want to change the language and talk to the so-called Suriname people in the Suriname language so that they can understand what we're saying. So, brada na nga sa una na di Hebrew sa Israelita, zabita, mina brada Takwara, Mina brother Lata. Mina brother Tasara. kan and uno na GMS Suriname ukomba ka na nga awani na nga krakti na nga spirit fu awan sa we kargado and truning na Yahweh ina ni fensun awan sa we kar Jesus and truning na Yahweh siya. And tide uwantak abra awan sa we kar Jesus and truning na Yahweh siya. Izabita uwantak abra fantak amaw kombaka. Izabito and amane konf play. May konf kier furusma. Izabito mass death, mass killings. Mass destruction. Izabito. Want om mes may say doing the sukan of the kerk hobo de may ding tak yayi sa se comic free de tapagron tapo. Give me the first scripture Matthew 10 and 34. Izabito want Yahushua is not coming to bring peace on the earth. Izabito want awan so bikar Jesus and truning na Yahushua ama sirif taking. Izabito. Ama tak mino comic free de. Izabito tapagron tapo. Izabito mamo comic mo chara swart kong. E fola en te dang awan swart, te dang awan swart na le kwa uru. Tido ang mga uru na kiri isabito na kap of sayadu ya follow alikte yo wamang ofit ng mga trang amahar wa uru isabito na kap amo kapamang and na persisto awan sa wikari sa sentruning na Yahushua tamo ko baka mo kof ko make war ya follow man e konf play want omes may ding takya e kom freedom maka may konf komprat lollipop may konf gi alas ma wan brasa sabe gwa kerki isabito madesman usab den scriptures go ahead at This is Matthew chapter 10 verse 34. Think not that I am come to send peace on earth. kan I came not to send peace but a sword. you think not that I am come to send peace on earth. You see, this awan sa wikar Jesus sa truning na Yahushua takja in a scripture. Sabi to, in a book of Matthew so 16 verse 34 amatak fan. Mino konf uno ding tak mimi konf ko make free da tapagron tapu. Mino konf ko make free da. Mami chawas mo chawas swart. Sabi to, and as one swart na one killing instrument. God. Sabi to na one instrument fukiri. You follow? O mesmo no saptak awan so wikar Jesus in truning na Yahushua ati ebrono no de tapa moment disi. Isabi to. O mesmo no sapdati. Like na de des may takya is all love. So solo be isabi to. Yahushua look alasma. If all masari no saptak amay konf ko chawan swart. Read it again ak. This is Matthew chapter 10 verse 34. Think not that I am come to send peace on earth. I came not to send peace but a sword. Kan. But a sword. You follow? Amane konf ko cha free de tapagron to na free de tapagron agron tapu. Siya nata man takamana tak no ding tak na freedom may chan ko tapagron tapu. Sabi to. So mes mana da dedeng Ja, yo mes ma eding ta foral de masay gwa kerki de sukan am the Christian people yeah you na Christian di sanga dati ma gwa kerki ma i off hila malino sap a fasi
fa awan sa karises entro na Yahushai o kong. You see? Maar a scripture itegi, de voorschriften in a Bijbel, de vers itegi you letterlijk toch. Kan. Clean. Point blank period. Fa Kan. ama o kong, takamani kong fukong, isabi to, kong alusot telepapi show sa ni small dede na dato na mga first time ite Ja, no. toch. Na dat des man na mga begreep ite. Kan Uno, ay go ahead. de mano sa behavior fu Yahusha. De Ja, sa toch. fast fa amande. De mari ko na all of. Ja, to, mano, sa mga Ja, to. mentality. Jesus. Sa mga mental fast fa may denki ala de sana di na scripture. You see, maamoro hiwan ta ko unlock den secret gi den prophet. Des na uno ki uno amoro hiwan unlock den secret fu sab den secret. Des na secret in a Bible on that des na skrifin ko the dark sayings. Isabi to. Fika ino ma verstand direct ma solange amoro hiwan kisagi gi aba Holy Spirit isa fato of truth. You see, de yes sabi tak awan sa karya Jesus entro na Yahweh sa yesap sa amaw kondute au kong yesap suma amaw conceive yesap alasan sa amaw kondu mate amoro iwane dilangayu da ino sabi da yo ding tak AI All love. is all love live the nga lesan dati. Amo ko See? lang nga par. You see, I got a scripture. Go ahead. The book of Isaiah 26:21. A book of Isaiah hoofdstuk 26 vers 21. For Kan. behold, the Lord, Yahweh Bahashem Yahushai, Kan cometh out of his place. comet out of his place amay moto fem presi empa pepe amoro hiwa na nga boyde na ina throne and na ina spiritual realm. Isa ba to? Dimension. Fourth dimension. You see? Amo go read it again. For behold, the Lord cometh out of his place Comet out of his place. Go ahead. to punish. See, to punish. Ida isi. A Bible is so It didn't say to make peace. to make peace of To bring love. to bring love. Darawe ka mataki na eerste scripture sa ulisi. Think not, no Think ding. not no ding takam. that I am come to send peace no denki. Sama kondo sama takita For, mo na scripture dyan. for behold, the Lord cometh out of his place to punish. Punish. And sama tak punish. Mala fong kiri sabi to punish. O foy, O fong, pinayu. fong. Sabi di you kong pinayu. Sabi ding tak to ko na brumchi o komprati. O punish you. Amay ko chafrida so de elect fin de hokuso wan fin de wan sa ebrip ina through You this see? Ap chika dilta. sa obribi. Hancho fall. You see, go ahead. Isaiah 26:21. For behold, the Lord cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth. The inhabitants of the earth. Des masandita pagron tapu. And the mistes masandita pagron tapu ja. Wicked. Yeah to. And fusay de Yahushua ko punish din. Arki. To punish the inhabitants of the earth for their iniquity. Voor den iniquity. De met andere woorden. Voor den wicked san. Voor den. Kan. You see? Den tranation. Nanga ook to en igi follow. Bigisi fe igi follow o kon punish. We dare the Den ningere deed. nga de ingi de fight against a true voor de igi power. Kan. Daarom mek tau kon baka o kon kirding. Ja. De tranga je si ningere nga de tranga je si ingi sa iwan rebel against a true disi. Ji sa tay uda strati we teach den tak na den na father ko kusa follow den wan yere de fin tak uno na false prophet. Te awan sa yo karise sentro na Yahweh sa yo kon baka o kon punish uno. Kan. Who can stand up. For Yeah. behold, the Lord Yahweh Bahashem Yahushai cometh out of his place to punish the inhabitants of the earth for their iniquity. The Kan. earth also shall disclose her blood and shall no more cover her slain. Okay dan. Dus ang hirgron taputok o fura nga sosobrudo. Tapat di dat na bloodbath. Si uden ko si bloodbath maukang wakti. Wakti rostok dala ko si bloodbath. Udeng tak adif yaw ba simyaw siya. Udeng tak adif amoro hiwa na wa play di. Ano no de aladi na flibisma. Yeah to. Maawang ko do di datok o verschrikkelijk ko den yo den ka wa hier 1000 jari. Kan. You see? Give me the other precept. Matra scripture. Kan. This is the book of go. So kami hoor dyan, direct. Ano ko dali add this adati? Wacht. Ano mo kayo? Ay. Isabi to. Dus, kung kan stel up, isi det a spirit din na utap of make video. Dus na sansa de opcomes, isi,
de profeties aan de voor gebeuren na dat we chakona fesi we tan herhalen gi you nomo tak ete awan so kari so kona dat o kon doere u stel op want dat die de cross beere ala di na assembly chono mo we herhal isa ko to in de video fu ago dini e de fino ding tak fi no tak tak e ino be yere isi tu da strati ala satarna sem verso we herhal no mo we tan prophesy te a gebeuren no sapta ko gebeuren om dat u up faith en we bigi amoro you want gi umoro faith Kan. zie go ahead. Give me Zephaniah 1 and 14. Zabito. But first, I'm gonna read this. This is Revelation 19 and 11. We lees aan boek of Openbaring hoofdstuk 19 vers 11. And I saw heaven open and behold a white horse. 9 and 14. 1 and 49. Revelation 19 and 11. And I saw heaven open and behold a white horse. You see, and behold a white horse. And a white horse that it represent Yahweh Shai nanga a spaceship, a chariot. Want horse, it betekent power. You see? And a spaceship that it represent a power. Kan. You see? Go ahead. And I saw heaven open and behold a white horse, and he that sat upon You see, him. and he that sat upon him, met andere woorden, awang sa detap a chariot, as ook aan de spaceship. You see? And that na Yahweh Shai. Sa taki go ahead. And he that sat upon him was called faithful and true, And truth. Go ahead. and in righteousness he Yeah. doth judge and make war. You see, na in rechtvaardigheid amang het judge en hij make war. Let fast. You see, in let fasi. Dus unom denk tak te awan sa we karises intro na Yahweh siya yo kom bakaf kom make war da ano ang bungsan ni. Want omes mo denk tak no war mas do war na ano ang bungsma. Ja, See, na in rechtvaardigheid na in let fasi au kon doing omdat no de you see ino kan tak te amoro hiwang o kom o senemboy Yahweh siya kong da amanom kon destroy. Saya si tapagoron tapu. They give me if I goron tapu e dry bong if ano so wickedness. Na ideng takte awan sa wikarisos o kong ano ko nga atibron kon destroy uno sabi yera tru omenteng and uno bewanteki wo dede. Kan. See? Zabito. Go ahead. Elise ito. Alright. This is Zephaniah 1 and 14. The great day of the Lord Yahweh is near. It is near and hasted greatly. Even the voice of the day of the Lord Yahweh, the mighty man shall cry there bitterly. Kan. You see? A more act of big day. Let me read it again. Go ahead. The great day of the Lord Yahweh is near. It's near. You see? Amoro big day fu amoro hiwa na nga embo Yahweh ba Shem Yahweh Shai. A de cross bay. Kan. Legja. Zabito. It is near and hasted greatly. And hasted greatly, Yeah. even the voice of the day of the Lord. You see? A stem fa moro hiwan sref tu de a de legja. Zabito. Judgment day. Doomsday. Zabito. De legja. And no de a stem fu amoro hiwan de jata pagoron tapu. You that see? na de prophets. And that na den prophet like uno. You see sa e represent a true. We cara worto kono de na amoro hiwan stem yere ja. Ma yere via uno. Ja, to. You see omdat na e worto we chakong. Kan. You see, and dalek uno amoro hiwan o pure sting tapa internet na nga tap strati. And dat o kondor te de ma obigyan blocker den video tap YouTube tapa internet. Isabi to, dat one tag amoro hiwan pure sting o pura worto fe enda. Dat a prophecy dat delegja ma dat na one tara topic. Ma fu soryo tag amoro hiwan alte te tak via angel na nga prophet. Isabi to. The great day of the Lord is near. It is near and hasted greatly, even the voice of the day of the Lord. The mighty man shall cry there bitterly. You see, the mighty man ala bigis kimang ala masa abgudu. Isabito ala masa rich. The scriptures reflect who unto you that are rich too. See this metanador ala den tranation sa de in rulership no de sa de in heerskap. You see ala de manato cry te adi that odoro nang ala de Israelite de ningre nang ade ingi faral de ningre sa event de apmoni alibe gogideng adi that odewa pita de gi unu boy. Kan. Isabito mata scripture tu in Nade manat nade suka nam the machtig man to mighty man. The mighty man shall cry there bitterly. Atak a script ook to yung scripture taki the maning retok do tro umasma na like umasma do bar cry. Kan. You see?
Dat make as skrift doet ook, matter of fact, I'm read it, 2 Thessalonians 1 and 8. In flaming fire taking vengeance on them that know not the Most High, Vengeance. and that obey not the gospel of our Lord Yahushua Mashiach. Je ziet? Dus in flaming fire, een echte vlammend vuur, aan zo wekar Jezus in troening na Yahushua. Amo ko tek raak tap de wan sa nawa arka true, Ja, toch. sa nawa arki den profeta, sa nawa obey as ten fu amoro hiwang. Ja, Je sabi to? kan. Alas masay take the profeta like kick. Je sabi to? Tewe do tapa street alas sa trada penatay small. Ala des masa wa take kick tap uno. Yung Like parsan gi uno, Ja, isa toch. pa to, fentak uno na false prophet. You see? Aladis ma sa tek kick tap uno dek den prophets fu yaw ba shmiyaw shay. Aladis ma to dede. You follow? Amoro hiwang o sene boy ko baka awan sa bikari sa sentro ning na yahaw shay. Fu kontek rak. Isabito. O kung kirwa los ma. Isabito. Pawe tegi de people fantak. Awan sa bikari sa ne komek lobby ame kof ko kiri. Ma toch de Christians people is who called Christian. Isabito de masay go kerki. Yung fast ko tayo ko, ala di tra, suka na ang religie, sante, isa pa to. Yung fentak ya, at kat ni suko bero, at kat met liefde ang alasot sani. You see? Mausabig batak, demandat setup, tapagron tapo the first calendar religie setup, give the one sa no one bribi ina true this tag the one that can bribi in one lay and that not to there fu a nation fu Israel. En in strana ja so bena na so son nengre de in de kerki. Ja Kan. ab den tradition say de in de kerki mana so son nengre bus kondre de in de kerki. Luku de kerki ja in rango to comes pond beito ala de sat gods basen rooms catholic na so son nengre yesi. Kan. En amoro yung setup ala den sandat like fu de nengre dat de Israelita dat ka bribi in wale. Dus atru dis ano gideng. Kan. Unu de gi apchi so delta sa o wiki na gideng the one that we do den video we da strati fu wiki the one that fu den kong the rest sa no teki une hatu ede nga den plus une begi gideng. Kan. Ji a scripture ge ook to talk so scripture a scripture dat de baka So to ding. pray not for sa fato Matthew for them. 17 and 9. Who Yahushua be. What to come list this? Ano, Isaiah 66 and 15. sa fato fu no begi giden tutor Isaiah 66 and 15. Een boek of Jesaja hoofdstuk 66 vers 15. For behold, the Lord Yahweh Shem Yahushai will come with fire and with his You chariots. see, and with his chariots, and the chariots that he represent is ook aan de UFO, dus dan zou ik haar spaceship, na de sanat na de voertuigen, you see, na nga sang, Yahushai o kom baka na nga de angels, and Yahushai o de tapamuro bigiwang a fathership. You see, go ahead. Isaiah 66 and 15. For behold, the Lord Yahweh Shem Yahushai will come with fire and with his chariots like a whirlwind to render his anger with fury and his rebuke with flames of fire. Take me if that na lobby. Dat nooit no kan de lobby. Take me if that na love. If say me if ye yere wan sanda pe fire lobby. Take me if ye yere wan sanda pe fufu lollipop na nga brasa na nga walo tu Bossy. bossy na nga la de sa bullshit sa disma itaki. Nangakado. Sinangakado. Nakakado, Take me yes, if man. flaming of fire, flammend vuur, dok na lobby. If saya first in flammend vuur. Nalik. Family is in 2 Thessalonians to in flaming fire, taking vengeance. Na precies so, mo kotik rak tap 2/3, vooral 2/3. Tuters fu Ingi igi follow follow. den nengere na nga de ingi vooral den nengere de buskondre. Na den, kaya sa yaw siya ito to. Boy, what de boy, gi unu wa aparte de. Aparte de. Pain de wa apart pain wa apart suffer. Daarom ik fos ya o bashim ya o shay adida to duro tok. Au suffer den nengere na nga de ingi fos do dede. En au suffer den nga walo sot ziektes en au of den biggie suffering nga sa au suffer den to na hongersnood. Kan dat meka skrif ja to in Amos toch, chapter 3 and 1. Hear this word that Yahweh Shem Yahushai had spoken against you, O children of Israel. You see, O children of Israel, amoro hiyo altay tak na nga a nation for Israel. Ano na nga alasma. Go ahead. Against the whole family which I brought up from the land of Egypt, saying, Kan? you only have I known of all the families of the earth, therefore I will punish you for all your iniquities. You see? Dus amoro hiwan tak fantak na unuwa mi sabi fu ala de folak tapagron tapu na unuwa mi sabi ni Israelita de sukanam de ningre na nga de ingi, and that make mo straf unu fu ala de sondu sa wedu, ala de wickedness sa wedu, ala de wicked san sa wedu. Isabi to? Want amoro hiwan lop en goku sa folak.
Je volgt manuno en ati e brong tap 2/3 voor involk. Je volgt en dat ik ook keer 2/3 voor involk. De Israëlieten, de zogenaamde dingen na de ingi. Je volgt? Omdat dene obey Yahweh Bashem ya. Dene wan arki de woord of Yahweh Bashem ya o shai. De hoe de tapastri na kung de may de spice uno tak walosan takwa Yahweh sa insekte. Isabito tak ya di si uno na dati uno na dis. Isabito. Mamoro hiwan tak 2/3 voor involk. Trans uno sabik ba uno leg den prophets. Uno sabik ba skrif in Zachariah hoofdstuk 13 vers 8. Tak 2/3 voor volk voor Israël o dede. Shall be cut off and die. God. Isabito perish. You follow? So close it. So Lord's will, Isabito. This lesson was edifying to hopefully elect here in Suriname. Isabito, kasi tak A. Me could de alert tak A. Awan sa wekar Jesus intruning na Yahweh siya de legja. God. Na may kof kiri. Furus mo dede. Brudos patta pa mga garment. You follow? Dus na nga dis uwan tapo. If all Lord willing, this was edifying. Watapu watag barakate Yahweh. Barakata Yahweh. Barakate Yahweh Shai. Barakata Yahweh Shai. Barakate Yahweh. Barakata Yahweh. Barakate Yahweh Shai. Barakata Yahweh Shai. Barakate Yahweh. Barakata Yahweh. Barakate Yahweh Shai. Barakata Yahweh Shai. Yahweh. Yahweh. Bahashem. Bahashem. Yahweh Shai. Yahweh Shai. Bahashem. Bahashem. Raka. Raka. Quadash. Quadash. Shar. 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 Amat. Amat. Kan. Shalom. Tabala. Ay. Shalom. 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 Ah, buwan.